హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డ్రయర్ని రిపేర్ చేస్తాం. ఇది డ్రయర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, చూసారు కదా, దీనికి సప్లై అనేది ఉంది కానీ ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఇది ఆన్ అవ్వడానికి రెండు కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి ఎక్కువ. ఒకటి డోర్ స్విచ్ పోయినప్పుడు మిషన్ అనేది ఆన్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉండే బెల్ట్ తెగిపోయినప్పుడు ఆన్ అవ్వదు. ఇంకొకటి థర్మల్ ఫ్యూజ్ పోయినప్పుడు కూడా ఇది మిషన్ అనేది ఆన్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను మీకు ఓపెన్ చేసి అవి చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలన్నది. ఫస్ట్ మనం ఇది ఫిల్టర్ ఉంది కదా, ఈ ఫిల్టర్ తీసేసి ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయి, ఇవి ఓపెన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా నట్స్, ఇవి కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓపెన్ చేసాం కదా, ఈ కవర్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయాలన్నమాట. పైకి దీన్ని ఇక్కడ లాక్ అయితే ఉంటుంది. మనం ఫ్లాట్ హెడ్ స్క్రూ డ్రైవర్తో జస్ట్ అలా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇలా తీసుకోవాలి. ఇలా ఓపెన్ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ బెల్ట్ ఎలా ఉంది, టైట్గా ఉన్నది. బెల్ట్ అయితే పోవట్లేదు. నెక్స్ట్ డోర్ స్విచ్, ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. మనం కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకోవాలి దీన్ని. డోర్ స్విచ్ పని చేస్తున్నారు కదా, కంటిన్యూ చెక్ చేసుకోవాలి. డోర్ స్విచ్ అయితే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది థర్మల్ ఫ్యూజ్. స్విచ్ చెక్ చేసాం కదా, నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేయవలసింది థర్మల్ ఫ్యూజ్. ఈ మోడల్లో థర్మల్ ఫ్యూజ్ అనేది, థర్మోస్టాట్స్ అనేవి వెనకాల ఉంటాయి, అవి మనం చెక్ చేద్దాం. దీన్ని సింపుల్గా మనం లాక్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ థర్మల్ ఫ్యూజ్ అనేది పోయినప్పుడు మనకి మిషన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో మనం ఇలా చెక్ చేసుకొని చూసుకోవాలి, కంటిన్యూటీ అనేది రావట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఈ థర్మల్ ఫ్యూజ్ని రిప్లేస్ చేసి మీకు చూపిస్తాను మిషన్ ఆన్ చేసి. ఇది థర్మల్ ఫ్యూజ్. ఇది కొత్తది, మీకు ఇప్పుడు పాతది చూపిస్తాను. పాతది, ఇది కొత్తది. చూసారు కదా, ఇది కొత్తది, ఇది పాతది. ఇప్పుడు మనం తీసేసాం కదా, ఇది కొత్తది.
చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం థర్మల్ ఫ్యూజ్ని మార్చాం కదా. ఇప్పుడు నేను మీకు మిషన్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మిషన్ అనేది ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మిషన్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బ్యాక్ కవర్ అన్ని క్లోజ్ చేసి మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను.